Hi everyone. Today we are going to see class 3, which is on the topic of countable and uncountable nouns. Already we have seen concrete noun and abstract noun. And under concrete noun we have seen common nouns and proper nouns. Okay. Now this is the third video in which we are going to see the countable nouns. And 4 to 8 are the one which are yet to be seen, which will be seen in future. Okay. Questions. Why do we divide nouns into these groups? Why is it important to know if a noun is countable or uncountable? இப்போ கவுண்டபிள் நவுன் அன்கவுண்டபிள் நவுன் அப்படின்னு பேச்சு எடுத்த உடனே உங்க மனசுல நிறைய கேள்விகள் வரும். ஓகே, ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னவா இருக்கலாம்? Why do we divide nouns into these two groups? எதுக்காக அந்த நவுனை நம்ம இந்த ரெண்டு குரூப்பில் பிரிக்கிறோம்? தட் இஸ் கவுண்டபிள் அண்ட் அன்கவுண்டபிள் அப்படின்னு ரெண்டு குரூப்பில் பிரிக்கிறோம். Second question என்னன்னா, why is it important to know if a noun is countable or uncountable? ஒரு noun countable or uncountable அப்படின்னு தெரியணும். அது எதுக்கு important? Why we are giving more important to that? அதான் second question. இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னா, it is important because English grammar rules are different for countable and uncountable nouns. அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொன்னா, இங்கிலீஷ் கிராமரோட ரூல்ஸ் வந்து கவுண்டபிள் நவுன்ஸ்க்கு தனியா இருக்கும், அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸுக்கு தனியாக இருக்கும். It is important, it is very much important that countable noun should go with a proper English grammar and uncountable noun should go with proper English grammar. Only then, when you are talking in English, the opposite sider will be attracted towards your language. Okay, so it is not that we are just talking. No, we have to talk with proper grammar also. That is very, very important. Okay. Now coming to the main point, what are countable nouns? Countable nouns na enadhu? Countable nouns are those that refer to something that can be counted. Countable nouns na enna that are which can be counted. Nama count pannalam 1 2 3 4 5 6 7 8 nittu endha oru noun count pannalam. They are countable nouns. And second point is, countable nouns are easy to recognize. They can be seen, they can be recognized. Okay, the countable noun ku innoru per enna? Count noun. Okay, countable nouns have both singular and plural forms. ரெண்டுக்கும் என்ன இருக்கு? Singular form இருக்கு, plural form இருக்கு. It means that ஒருமை and பன்மை தமிழ்ல நம்ம சொல்றது. Okay, now what is uncountable noun? Unlike countable nouns, uncountable nouns are substances, concepts, etc. that we cannot divide it to separate elements. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த uncountable noun வந்து countable nouns மாதிரி கிடையாது, something different. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இந்த uncountable nouns are substances. They are not substances, but these uncountable nouns are substances and concepts. Okay, and that cannot be divided and separated. தனித்தனியா பிரிச்சு எடுக்க முடியாது. We cannot count them, nor we can count them. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா, we cannot count them. நம்மளால அதை கவுண்ட் பண்ண முடியாது, அதை கவுண்ட் செய்யவே முடியாது. A smaller number of nouns, இதுக்கு நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். We cannot nor we can count them அப்படின்றதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா, for example தண்ணியை கீழே கொட்டியாச்சுன்னா it will take any kind of shape, right? But if you keep the water inside your water bottle, it will take the shape of the container. இதுதான் இதுக்கு உண்டான மீனிங். Okay, but liquid, for example, any liquid which if spread on the floor, if spilt on the floor, what will happen to it? It will take it will take any kind of shape. That's the meaning of it. So it doesn't have, we cannot count it. A smaller number of nouns do not typically refer to things that can be counted, and so they do not regularly have plural forms. So இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? A smaller number of nouns regularly have plural forms. So smaller number of nouns எப்பவுமே என்ன இருக்கும்? Plural nouns தான் do not have regularly have plural forms. They do not have plural forms. These are known as uncountable nouns. So they are called as uncountable nouns, and they are also called as mass nouns. Adukku innoru per enadhu? Mass noun. Okay, next is countable noun. These are for things we count using numbers. So these are for things we count using numbers. Countable nouns can be counted using numbers. So numbers which 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, as I have told you earlier, they can be counted with numbers. They have a singular and plural form. Adukku singular form undu,
plural form உண்டு. The singular form can use the determiner a and an. So singular formல வரக்கூடிய countable noun என்ன மாதிரியான determiner யூஸ் பண்ணும்? a and யூஸ் பண்ணும். Okay. If you want to ask about the quantity of a countable noun, you ask how many combined with the plural countable noun. Okay. Remember, understand that you are a shopkeeper. Okay. நீங்க ஒரு stationery shop வச்சிருக்கீங்க. ஒரு பையன் வரான் பேனா வாங்குறதுக்கு வரான். அவன் பேனா வாங்குறதுக்கு வரான் பேனா நான் டாடி வாங்கித்தாங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். So you have understood that he wants some pens. So நீங்க என்ன கேட்பீங்க அடுத்தது? How many pens do you want, my dear boy? அப்படிதான் நீங்க கேட்பீங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஹவு மெனிக்கு பக்கத்துல நீங்க கொண்டு வர்ற நவுன் இருக்கு இல்லையா, பென்ஸ்னு ஒண்ணு கொண்டு வரீங்க, PENS பென்ஸ்னு கொண்டு வர்றீங்க. அந்த பென்ஸ் வந்து plural formல இருக்கு. ஓகே, சோ plural countable plural nounல இருக்கும். இதுதான் இதுக்குண்டான அர்த்தம். Now singular plural, one dog, I have one singular dog. Okay, two dogs, I have two dogs, more than one dogs at my house. One horse, two horses, one man, two men, one idea, two ideas, one shop, two shops. Okay, examples பாருங்க அடுத்தது. She has three dogs, more than one, and dogs in plural form. I own a house, எனக்கு சொந்த வீடு இருக்கு. A house, one single. Okay, house அதனால plural formல இல்ல. I would like to read two books, more than one, and books in plural form. Okay, அடுத்தது பாருங்க. How many friends do you have? Friends plural form. அடுத்தது countable nouns. இது வந்து friends can be counted, that's why manyன்றது யூஸ் பண்றோம். இப்போ uncountable இந்த இது மாறும், manyன்றது மச்சா மாறும், remember that. Countable, so because friends can be counted. I have 10 friends, I have 15 friends, so they can be counted. Ram, Shyam, the, he, she, it, அப்படி he, she நிறைய இருக்கு, அது போல நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியும். So that's why many, how many friendsன்றதை நம்ம யூஸ் பண்றோம். Uncountable nounsல பாருங்க, uncountable nouns are for the things that we cannot count with numbers. ஆனா uncountable nouns for sure we cannot count with numbers. Count பண்ண முடியாது. They may be the names of abstract ideas, qualities or physical objects. Abstract ideas இருக்கலாம், qualities இருக்கலாம், physical object visible கூட இருக்கலாம், but that are too small to amorphous, too amorphous. Amorphous can happen without a clearly defined shape or form. Okay, ஒரு clear shape இருக்காது, form இருக்காது. So what is that? They may be the names of abstract ideas or qualities or physical objects that are too small or too amorphous to be counted. For example, liquid powders, gases. As I told you, liquid na water ஒரு example நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன், right? I hope you have understood that. Uncountable nouns are used with the singular verb. So uncountable nouns are used with the singular verb. Singular verb la dhaan use ஆகும். They usually do not have plural forms. So uncountable nouns do not usually have plural forms. Example பாருங்க, tea, sugar, water, air, rice, knowledge, beauty, anger, fear, love, money, research, safety, evidence. Okay, next பாருங்க. We cannot use a and an with these nouns, with the uncountable nouns. ஏன் uncountable nouns பக்கத்துல நம்ம ஏயும் and யூஸ் பண்ண முடியாது. To express a quantity of an uncountable noun, quantity நம்ம தெரியப்படுத்துறோம் அப்படின்ற பட்சத்துல we have to use the words, some words or expressions like some, a lot of, much, a bit of, a great deal of, or else use an exact measurement like a cup of, a bag of, 1 kg of, 1 liter of, 1 handful of, 1 pinch of, an hour of, a day of. Okay, இந்த மாதிரி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண வேணும். அந்த இடத்துல நம்ம an யூஸ் பண்ண முடியாது. If you want to ask about the quantity of an uncountable noun, you ask how much. நான் ஏற்கனவே முன்னால உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த இடத்துல that how many, ஏன்னா friends countable plus so we have to use many, but here we cannot. Why? Because we have to use how much. How much cup of or glass of water do you need? How much glass of water do you need? அப்படிதான் நம்ம கேட்போம். ஓகே, இப்போ இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு பாருங்க. There has been a lot of research into the causes of this disease. A lot of research highlighted பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே. சரியா? He gave me a great deal of advice before my interview. A great deal of advice. So advice uncountable and plural form கிடையாது, அதையும் பார்த்துக்கங்க. அதே போல இதுல பாருங்க, ரிசர்ச் நம்ம plural form போடக்கூடாது.
Can you give me some information about uncountable again? Okay, uncountable nouns. Okay, some information about can you give me some information about uncountable nouns? So some information. Okay, he did not have much sugar left. Much sugar cannot be counted. Sugar cannot be counted. So much sugar. Measure 1 cup of water, 300 grams of flour, and 1 teaspoon of salt. How much rice do you want? So these highlighted, from this you can understand that they are uncountable. Okay.